Historically, the energy sector in Mexico is undoubtedly one of the most important ones. There are three key moments. Who hasn't heard about the petroleum expropriation of 1938 while Lázaro Cárdenas was the president? Se declaran expropiados por causas de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Thanks to it, Mexico has achieved the control of these resources for the people's benefit. After that came the Cantoral Deposit discovery in Campeche in 1961. Le dan un valor enorme a México como productor de petróleo y de gas, con Díaz Serrano. Ese fue el segundo impulso después de la expropiación petrolera. 2/3 of the Mexican oil productions were generated there. Nevertheless, as a consequence of an exacerbated nationalism, the sector development was slowing down. Years went by, and after several failed attempts in some presidential periods, finally, the President Enrique Peña Nieto achieved in December 2013 an energetic reform with the approval of the legislative chambers. Harvey Gutiérrez Álvarez, a favor. Marco González, a favor. Alejandro Montano, a favor. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Thanks to it, now the private and foreign participation in the country's natural resources is being possible and changes are being felt. Es evidente todas las ventajas en creación de empleos, en tecnologías nuevas, en posicionamiento de un sector tan importante como es ese. Just to mention some, it has way more virtues. La reforma energética viene a cambiar diametralmente la forma de hacer negocios en México y expande sustantivamente la forma en que podemos ahora identificar nuevas oportunidades de inversión. Hay ahora un mercado energético, hay una forma de desarrollar contratos bilaterales, hay una forma completamente nueva para hacer negocios en México y eso lo que significa es nuevas oportunidades, mayor inversión y sobre todo esta complementariedad entre el sector privado y el sector público que trabajan juntos para expandir la infraestructura energética en el país. That's why the Mexican businessmen saw the need to improve this reform. That's how in December 2015, the Mexican Energy Council is born with engineer Juan Acra as its president. Diferentes organizaciones en materia de gas, en materia de energía eléctrica, en materia de petrolíferos, en materia de prestadores de servicios, en fin, diferentes organizaciones coinciden en la necesidad de generar una plataforma en donde sin menoscabo y con pleno respeto de su individualidad y de su autonomía como organización, puedan unir esfuerzos. The objectives are very clear: to represent the common interests, to establish communication with the government, to boost the generation of new Mexican companies within the sector, and to attract national and foreign investment, among others. Para las autoridades, para el gobierno, para las distintas instancias que operan en el sector energético, es muy importante que haya una representatividad homogénea, clara, con quien platicar. Y aquí ha sido un esfuerzo fundamental de la COMENER ir adelante con esa coordinación de diferentes intereses y con una voz siempre congruente. The homework hasn't been easy along these 2 years. Ha sido una institución que se ha venido formando, se han ido incorporando nuevas organizaciones, ha tenido que ir convenciendo, ha tenido que ir generando y ganando los espacios. Hoy ya participa en muchas organizaciones, en muchos consejos, hoy se empieza a convertir en un punto de referencia. That's why the COMENER is always present in the main national and international forums as in London, Houston, or the most recent in Singapore,
where it promotes the business opportunities that Mexico has, or the tours that have been done with the President of the Energy Regulatory Commission in more than 10 states, and the discussion panels, as in the Business Summit that took place last October in San Luis Potosí, were opportunities of listening to master lectures such as the one of Carlos Slim, or the one of Mexico's President Enrique Peña Nieto. There was even the chance to talk directly with presidential cabinet members and from other councils. But the most recent achievement is the agreement that has taken place with the Houston Technology Center in Texas, United States, in which 120 Mexican energy entrepreneurs with sustainable energy and hydrocarbons projects will be supported. We have been working in partnership with COMENER for many months to put this program together, and we think it is particularly suited for the energy technology companies from Mexico. COMENER has been an exceptionally great partner for us based on their insight, on their relationships, and their connectivity to the Mexican energy market, to Mexican energy startup companies, and to the Mexican government. This is how, after 2 years of its creation, the COMENER starts to make history in Mexico and in the whole world. Gabriela Alcalá, Consejo Mexicano de la Energía.